pour le 28 août. Welcome to the second press conference of 28th of August. Je suis ici avec le réalisateur du film, Monica Z. Valse pour Monica. I'm here with the director of the film, Waltz for Monica. Le réalisateur s'appelle Pier Fly. Il s'appelle, how do you pronounce your name? Flu. Okay. Pier Fly. I have. Yeah. You're allowed to say fly. People do. It's kind of nice, actually. And so, je suis ici avec le réalisateur Pier Fly, qui est le réalisateur du film. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, procédez à l'écran, identifiez-vous. If you have any questions, step up to the microphone and identify yourself. J'aimerais rappeler aussi le format des conférences. C'est plutôt des questions et des commentaires courts, parce que sinon, dans ce cas-ci, on n'aura pas le temps. Il y a une conférence tout après, au commençant, une remise de prix. Alors, on va devoir ramasser l'équipe et aller vers là-bas. Alors, s'il vous plaît, succinct et des bons commentaires. Je suis sûr qu'il appréciera. Thank you very much. Hi, welcome to Montreal. Very pleasant film, very interesting. It is the nostalgia of 1950s and 60s. The actress is great. It looks like Marlene Monroe. I would like to ask now. She's a real singer, she's actress in the film. Is a real singer, or she just plays the role of this lady, you know? No, the actor in the film is a real singer. And actually, when I started off with this film, Monica Zetterlund is very well known in Scandinavia. And so it was quite a challenge to make a film about the singer that the film is built upon. And when I was hired for the job, I said, I don't want a singer that looks like Monica. I want an actor, because it's a challenging role. But then this girl turned up, and she was a singer, never acted before. And she looked like Monica, actually quite a lot. And I tested her in castings, and there was no other choice than her. I actually think that she was a present that we got from Faith, because she's never acted before. She sings all the songs in the film, and she was good, in my opinion. Oh, she was very fantastic. Alors, vous posez la question par rapport à l'actrice principale, après avoir complimenté le réalisateur sur son film, bien sûr. Vous demandez si l'actrice chante réellement dans le film, puisque c'est une histoire basée sur une chanteuse jazz très connue. Alors, justement, M. Flu soulignait que c'était une chanteuse très très connue en Suède, et que c'était très difficile pour lui à ce moment-là. Il voyait la tâche s'en venir, il disait c'est un peu, pour lui, il sentait que ça pourrait être difficile, et il avait décidé, puisqu'on l'a engagé pour faire le film, il ne voulait pas une actrice qui ressemblait à la chanteuse. Il y a eu cette chanteuse, en fait, qui n'est pas une actrice normalement, qui est apparue, qui ressemble beaucoup à la chanteuse en plus, la très fameuse chanteuse dont le film, sur lequel le film est basé. Et le choix s'est fait de lui-même. Il pensait que c'était un cadeau du destin de l'avoir là. Et il pense qu'elle a fait un bon travail. Congratulations for the beautiful movie. I really enjoyed. My name is Yvon. At the end of the movie, well, she gets married, and that stops. I said two questions. Is this like a biography, a real biography? What's the reality, percentage of reality, and not the fiction there? And at the end, if we're talking about Monica, there's no comment saying, well, in 1960 she got married, but then she did that and that, and unless the only thing you put is she died in 2005. But why didn't you put are we supposing that nothing happened from 60 to 2005 after she married? I mean, or is that what was the point of position? Very good question. Good question, and we've discussed this a lot. She's a real character in Scandinavia and well known.
So all the people of Scandinavia, of course, knows what happens afterwards. But we had big discussions about how to put something on after the film. What really happened was that Monica, she fought with her alcoholism and depressions for a long time. And in 2005, she died in a fire in her apartment because she was alcoholic and must have lost a cigarette or something like that. And it's such a big wound in Scandinavia that all the people knows that. So the ending is my gift to Scandinavia to try to give another picture of her going to the sky. It's kind of everybody in Scandinavia knows that. So the picture, of course, plays on that. But maybe for the international audience, we should have put something on. But still, it's very important for me to end this film in a light tone. I'm not very good at that. I'm not well known for happy endings from my other films. The minute I got into this film, I wanted this film to end in a happy tone. And I know a lot about the lives of alcoholics, and I know that it goes up and down and up and down. And of course, Monica's life also went up and down. She had some good moments. She was married to this guy in reality, and she never took off his ring, but the marriage didn't last. But she loved him till she died. So maybe we should have put something on. I'm not really sure, because then it would have ruined the feeling that you get there. But it's a big debate we had in the editing room, and we also wrote at some point for a test screening, but it didn't really work, I think. Alors, vous posez la question par rapport à la fin. Oui. Quand elle se marie, alors qu'est-ce qui se passe après? On voit aussi les dates, on voit qu'elle meurt à la fin, pas du film dans l'histoire, mais on voit les dates de sa mort, la date de sa naissance et la date de sa mort. Vous vous demandez pourquoi il n'y a pas eu. En fait, cet espace est demeuré vide. Alors, Monsieur Flu répète que c'est une personne très très connue dans les pays scandinaves, et c'est un peu son cadeau aussi, de la voir partir au ciel à la fin, parce que elle a toute sa vie, elle s'est battue avec l'alcoolisme, avec sa dépression. Elle est morte dans un accident, dans un feu dans son appartement, sans doute parce qu'elle a échappé sa cigarette. D'ailleurs, on voit ça dans le film, hein. Il y a un moment où il y a comme une allusion à ça dans le film. Ils ont essayé, hein, ils ont fait un peu des tests pour essayer de trouver une autre fin. Et d'ailleurs, M. Flu n'est pas reconnu aussi. Il se dit lui-même, il dit qu'il n'est pas reconnu pour des fins heureuses dans ses films, mais celui-là, il voulait définitivement qu'il finisse bien, parce que c'est un peu un cadeau aux gens des pays scandinaves qui connaissent la fin. Hein, c'est comme une blessure qu'il y a dans l'histoire de ces pays. Et un autre détail qu'il mentionne aussi, il dit qu'il connaît un peu la vie des alcooliques, c'est des hauts et des bas, c'est bien comme sa vie s'est déroulée. Et un détail, cet homme avec qui il s'est marié, qui est un de ses compagnons dans son groupe, son quartet, je crois, de jazz, sa bague, elle n'a jamais enlevé toute sa vie. Mais il a choisi de finir le film comme ça parce que il ne voyait pas d'autres possibilités, en fait. Il voulait vraiment que ça finisse bien. Puis le côté biographie réel versus, est-ce que c'est tout réel? Yeah, this is another part of this question, maybe, as far as did you take any liberties in relation to the fiction? How much did you want to stick to the actual? You mentioned you didn't want the actress to look too much like her. Maybe that's a sign of you wanted to take a little bit of kind of leeway there, or? Yes, my scriptwriter Peter and we made a very good rule. I think we decided that we could use incidents from the whole of Monica's life and pretend they took place within a year or two in the 60s, because I think this is my first biopic,
And biopic is a very, very difficult thing to do, I think. There's a lot of bad biopics, I think. And many of them falls in that you tell the story, then this happened, and you get no story, and the director doesn't dare to take a kind of artistic license to the story also. And I also said from the start, I'm not looking for the truth about Monica only. I want to know the truth about Monica, but I also want to tell a story about the myth she became in Scandinavia, and I also wanted to tell a story about the music. So I tried to make it a story about these three things. So we took liberties in moving things around in time, and we did that to try to get to the bottom of the conflicts and the demons that Monica fought with all her life. Alors, par rapport à ces libertés qu'il a prises par rapport à la vie réelle de la chanteuse, avec le scénariste, ils se sont dit que de réduire un peu tout ce qui est arrivé dans la vie de cette chanteuse, ils l'ont condensé dans 1 ou 2 années, dans les années 60. Parce qu'il dit en fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on nomme biopics en anglais, des biographies. Il y en a beaucoup des mauvaises, justement parce qu'on les construit successivement, comme historiquement ou chronologiquement. Ça défait un peu le côté artistique du film. Alors justement, il a pris une certaine licence artistique. Et aussi plutôt que de trouver seulement la vérité ou de chercher seulement la vérité sur la chanteuse, aussi de chercher la vérité sur le mythe que la chanteuse a provoqué ou a engendré dans ces pays scandinaves où elle est très connue, et aussi par rapport à la musique. Il y a 3 choses. Il y a la vie de Monica, il y a les mythes et il y a la musique. Donc tout ça ensemble, ça lui a, le fait d'avoir permis le fait d'avoir pris une licence artistique, ça lui a permis de un peu traiter ça d'une manière plus dynamique, plus artistique. Another question? I have maybe a little question for you. Yes. If you don't mind. I wonder, one of the things that I came out of the movie with, one of the touching aspects also, but the father is very, very, out of the more, maybe even more than life violence or very aggressive. And you actually managed to come around in a very kind of redeeming way in the marriage at the end, for example. Where he touches his cheek and stuff, her cheek and stuff like that. How did you manage to get information about him, and how did you choose to portray it? Maybe in the same way you just described the artistic license you took with Monica. How did you manage? How did you choose to model this character in reference to reality? But yeah, of course, Monica was dead, so we couldn't talk to her, and my father was also dead. I talked to all the people that I could get around that knew them. I read, she wrote a book herself, actually, about her life, and there was also an autobiography book, and I read a lot of articles from the time. And the way she mentions her father is very... she's not very precise about how he was. I've seen some film clips with him, but he became this character, and I think what he does, the reason why he's so tough is because his daughter climbed all the way to the top of the tree, where all the other kids would stop when the dangerous, but he climbed too far up, and that's the spirit of feeling. And at that time, I think that it was not easy for a father to feel love to. And he comes from a very poor background, and so you couldn't speak about feelings or something like that. So his love lived that way, and you can see when the telephone call, he invented that. We know that he accepted her, we know there's acceptance within it, but the actual telephone call, we don't know if it took place in that way. Okay. Alors, poser la question par rapport à l'histoire parallèle de la chanteuse qui aussi modèle d'une certaine manière par rapport à la réalité.
Je demandais la licence artistique par rapport au père, à quel point il a vécu ici, connaître réellement ces autres personnages et quels exercices il a vécu par rapport à ça. Alors, bon, il y a des livres, il y a entre autres une autobiographie de cette chanteuse, et il y a des articles, il y a des gens qui sont encore vivants parce que, évidemment, bon, on sait que la chanteuse est décédée, le père aussi est décédé, comme ceux qui l'imaginaient, et il y a pas mal de gens qui les ont connus. Il y a eu aussi alors du supermise, quelque chose comme ça. Mais il est comme ça, en fait, on se rend compte avec ces documents, c'est pas qu'il est comme ça parce qu'il l'aime. Il a eu peur, en fait, il utilise l'image dans cette histoire de Monica qui monte l'arbre, mais il va plus haut que les autres et il tombe, et c'est tout fait. Alors c'est cet amour un peu rude. D'ailleurs, c'est un amour qui pourrait être caractéristique d'un lieu trop violé, intelligent, où les émotions ne se montrent pas. Il y a quelque chose qui a été inventé, ici, la paix téléphonique, effectivement, n'a pas eu lieu, mais il a accepté finalement que sa carrière comme elle l'a fait. Donc, c'est un peu un symbole. Donc, il y a une liberté, une démonstration, encore une fois, c'est basé dans la réalité, c'est racines dans la réalité. I think it's time to say thank you. Thank you very much. Oh, yeah, of course. I just want to recommend the album that the real Monica Settler did with Yvon in '62. Because for jazz lovers, this is a beautiful album. They made it in 4 hours, and it's Yvon at his best. I think it's called Waltz for Monica. It's called that in Scandinavia. I don't know what, and for those of you who know Yvon, he didn't play with any other vocalists at that time. So it's a beautiful document from that time, and the real Monica sings even better than Taylor. Yeah, fantastic. Wow. Yeah. That's amazing. Okay, well, thank you very much. I hope that alors, tout de suite, il y aura une remise des prix. Cette fois, ça aura lieu au Commensal. C'est la remise des prix étudiants. C'est le 44e festival du film étudiant. C'est au 16-20 Saint-Denis. Vous êtes invités à y être. So there's an award, a ceremony for the film festival, the 44th Film Festival, and it's at 60